Vidudhala is releasing in thanks to Allu Aravind sir. And I'm sure Andhra always appreciates good cinema. So I'm sure you will appreciate this movie as well. Um Again, it's one among Vetri Maaran sir's finest creations. And I'm so happy to be sharing screen space with such fine actors like Vijay Sethupathi sir, Soori sir, and many more. Um, Thanks to Ilayaraja sir, thanks to Vedri Kumar sir. I'm really excited for you all to experience Vidudhala in theaters. Thank you. ఆయన ఒక మామూలు కమెడియన్, కానీ ఆయనకు ధైర్యం, ఇటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నవాడిని తీసుకొచ్చి ఈ వేషం వేయించవచ్చు అని అతను శారీరకంగా మానసికంగా ఎంత కష్టపడ్డాడో అవన్నీ ఒక కథలకని చెప్పొచ్చు. అంత గౌరవం వస్తుంది ఈయన్ని చూస్తే, అందులోంచి ఇందులోకి. నేను వస్తూ అడిగాను, ఏమండి ఆయన కమెడియన్గా పనికి రాకుండా చేశారేంటి అని. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగున్నారా అనుకుంటాను. నా పేరు సూరి. విడుదలై మా సినిమా విడుదలై తెలుగులో విడుదల తెలుగులో విడుదలగా తమిళ పేసామ ట్రై పండి సార్. ఆల్రెడీ కొంత బై హార్ట్ చేశారు, అది అయిపోయింది మెమరీలో. బట్ వి అప్రిషియేట్ యువర్ ప్రయత్నం సార్. యూఆర్ ట్రైయింగ్. ఓకే, ఏప్రిల్ 15th రిలీజ్ అవుతుంది. నేను ఇలా పట్టుకున్నా చదువుతాను. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్స్ టు అల్లు అరవింద్ గారు, బన్నీ వాస్ గారు. ఇక్కడ ఫిల్మ్ని కీడాట్స్ ద్వారా రిలీజ్ చేసినందుకు sorry, I'm sorry, my Telugu is not that good. Next time I will definitely try to speak better in Telugu. మా విడుదల కుటుంబం పరంగా ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా ఫ్రెండ్స్, పత్రికా ఫ్రెండ్స్, సో హృదయ పూర్వ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ టు రిలీజ్ వాచింగ్ విడుదల ఇన్ థియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ. సో చెన్నై టు సూరి కుమరేశ్వర్. సో హైదరాబాద్ వరకు రీచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మై డైరెక్టర్ వెట్రి మారన్ సార్, ரொம்ப நன்றி. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఎల్తోట్ కుమార్ సార్, ரொம்ப நன்றி సార్. భవానీ, థ్యాంక్ యూ, ரொம்ப நன்றி సార్. థ్యాంక్ యూ. I should thank Allu sir for believing that this film will work across boundaries, because generally my films are very ethnocentric films, especially this film. When we were making, we thought this is a very ethnically rooted film. But when Allu Aravind sir saw the film and the way he responded to it, it again proved one thing to me. The more ethnic we go back, the more rooted we get in choosing the content that we want to make,
the more global and the more universal our films become, the way people connect to our ethnic and rooted content across borders and boundaries becomes bigger. And for making this film happen, or to make this film look what it is today, I have to thank my producer, Elred sir. Without him, without his confidence in the way I make the films, because believing in content and a filmmaker is different, but believing a filmmaker is different. When I started the film, I told my producer, sir, I want to do a small film after Asuran, because the pressure of making a very, very commercially successful film like Asuran is too much on me. So I want to make a film with Soori, who does not have any image added to him. I want to make a small film with 4 crores with Soori, and I will finish the film in 35 days. And the budget shot up like 15, 18 times more than the actual budget. And I have so far shot 160 plus days for both the parts. For a producer to come or take up this roller coaster ride with confidence on the filmmaker, I really need to thank him. I've always thanked him at every given opportunity. I take this opportunity again to thank him for this. Thank you, sir. And all my actors, be it Soori, Bhavani, Sethu, and everybody, every actor, my technicians, Raja sir. Raja sir, Raja sir has given beautiful melodies for this film. And Elder sir and I were talking about that in the morning. The songs sound finer, even better in Telugu. So Telugu is, it sounds so beautiful for us to listen. Though we did not understand much of the lyrics, we were able to enjoy the songs. So, and the way he had, Raja sir had set up the background score, the way, the kind of effort he took to do it, and my actors, everybody's commitment, because it is not easy to shoot in that terrain. All of us believed in something, and we just took the journey. We went, we slowly found the film, and we were able to see it. And this idea of putting the film, or to make the film speak Telugu, is my producer's idea. Then I reached out to Allu Aravind sir and asked him, sir, is it, I personally feel, I'm not sure, will you be able to judge it? Will you watch the film before the release? He said, no sir, I would like to watch your film in theaters so that I understand it. The second day, he came and we spoke at 2 a.m. in the morning, and he saw the film and said, sir, I'm coming to meet you in the morning tomorrow. I will come and I will discuss the plans. The next morning he came and he told what has to be done, and we did it, and so we are here. And I really wish you all support the film. And this is not a regular conventional thing that normally people say in a press meet, but I strongly believe we can only make films, but for the audiences to come and watch a film, it has to be spoken about. And I wish you all connect to the film, and I hope you all say some good words about the film so that people will come and watch the film and support our effort. And Allu sir's trust in the film. Thank you very much. లోకల్ ఈజ్ గ్లోబల్ అని, ఆ లోకల్ ఈజ్ గ్లోబల్కి 100% ప్రూవ్ చేసే సినిమా ఇది. టోటల్ తమిళ్ ఎథ్నిక్ సినిమాని చూసి సినిమా చివర ఒక ఎమోషన్కి లోనై లేచి క్లాప్స్ కొట్టాను సినిమాని. అంటే ఆ చివరికి వచ్చేటప్పటికి అటువంటి నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ చూస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి రన్ అవుతూ సెకండ్ హాఫ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ కుర్రవాడు సూరి
ఎంత కష్టపడ్డాడంటే చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుంది. నేను ప్రత్యేకంగా అమ్మాయి డీగ్లామరైజ్ చేసుకుని ఒక తట్టని ఎత్తున పెట్టుకుని ఆ పల్లెటూరు క్యారెక్టర్లో అలా వస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు ఇందాక చూసి నువ్వు ఇంత గ్లామర్గా ఉంటావా అనుకున్నాను. ఆయన చాలా కష్టపడి ఉంటాడు అమ్మాయి డీగ్లామర్ చేయడానికి. అలాగా నాకు వెట్రిమారన్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఇష్టం. అంటే ఆయన తీసే సినిమాలు అంత న్యాచురల్గా ఉంటాయి, అంత ఎమోషనల్గా ఉంటాయి. ఆ డౌన్ ట్రాడన్కి వెళ్ళి తీస్తాడు సినిమాని అని ఆయన సినిమాలు అన్నీ చూస్తూ ఉంటాను. ఆయన తీసినవే కాక ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయిన కాకాముట్ట లాంటి సినిమాను కూడా నేను వెళ్ళి చూస్తాను అనమాట. ఆయన ఫాలో అయ్యారు అప్పటి నుంచి నేను. కాకపోతే ఆయన ఏమి కమర్షియల్గా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసాడు, ఆ కోరిక లేదు నాకు. అసలు ఈయన చూస్తే డబ్బులంటే కోరిక ఉందా లేదా అని అనిపిస్తుంది. మనిషి సింపుల్, ఏదో గడ్డం వేసుకుని రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఇతనా వెట్రిమారన్ అని ఎవడూ నమ్మడు. కానీ ఇప్పుడు నేను చాలా సిన్సియర్గా సీరియస్గా చెప్పేది ఏంటంటే, దీన్ని 2 పార్ట్లుగా చేశారు. ఇది విడుదల 1, విడుదల 2. మనమందరం ప్రేమించే నటుడు ఇందులో ఈయన మన విజయ్ సేతుపతి ఇందులో సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చి చివరిదాకా ఉంటాడు, తక్కువ క్యారెక్టరు. ఈ 2 వచ్చేటప్పటికి ఇతను ఆయన్ని సపోర్ట్ చేస్తాడు, ఆయన ఫుల్ క్యారెక్టర్. అంత బాగా అంటే మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది. సో నేను ప్రెస్ని ప్రత్యేకంగా నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఒక మంచి సినిమాని ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి సపోర్ట్ చేయండి. ఇది చాలా గొప్ప సినిమా. నేను చూసి అలా ఫీల్ అయ్యి, ఆయన ఏమంటే అక్కడ చేద్దామంటారా డబ్బింగు, లేదా వదిలేద్దాం పర్వాలేదని అంటుంటే, కాదండి ఇటువంటి సినిమాని మనం డబ్ చేసి అక్కడ చూపించాలి అని నేను ఆయనతో చెప్పి ముందు డబ్ చేయించి అక్కడికి వెళ్ళి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనం రిలీజ్ చేద్దాం అని చెప్పి, సో నా నమ్మకాన్ని కూడా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తూ, అంటే నా కోరిక ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఆయనతో నాకు పని కూడా లేదు, ఒక మంచి సినిమా ఆడాలి అనేది కోరిక. ఆ మంచి సినిమాలు తీయడంలో సిద్ధహస్తుడు మీ అందరికీ తెలుసు. 4 నేషనల్ అవార్డు చిన్న వయసులోనే సంపాదించాడు. 2 ఫిల్మ్ఫేర్ కదా సార్, ఫిల్మ్ఫేర్ 2 ఉங்களுకే తెలియదు, ఆయన అవార్డుల లెక్క ఆయనకే తెలియదు. సో అటువంటి గ్రేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ని మనం అందరం ఇవాళ మన సౌత్ నుంచి సినిమాలంటే అందరూ ఇటు చూస్తున్నారు. అది ఎందుకు చూస్తున్నారు? ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే, ఆ బేసిక్ రూట్స్ నుంచి సినిమాను ఎవరు తీయక, రూట్స్ నుంచి సినిమాలు తీస్తున్న సౌత్ వంక తిరిగి చూస్తున్నారు. కరెక్ట్గా చూసుకుంటే మనం పుష్ప కూడా అంతే, ఎక్కడో రూట్స్లోంచి సినిమా తీశాడు కాబట్టి ఆ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు సినిమా ప్రేక్షకుడు ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళగలగడం దర్శకుడి సామర్థ్యం. అటువంటి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అది ఈ పిక్చర్లో 100% ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి అందులోకి తీసుకెళ్ళి ప్రయాణించేలా చేశారు. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ థ్రిల్లింగ్ చేసి ఎలా తీశాడా ఇదంతా అని అనిపిస్తా, ఇలాగ మనకి ఒక ఏదో అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళి ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి అటువంటి ఉచ్చస్థితికి తీసుకెళ్తారు. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ సార్. వన్ మోర్ టైమ్ ఐ నీడ్ పబ్లిక్ ఐ హావ్ టు టెల్ యూ, వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో మీరు వెట్రి మారన్ గారు ఫాలో అవుతున్నారు, అతను సినిమాలు చూస్తున్నారు, ఫాలో అవుతున్నారు. అయితే గీతా నుంచి కానీ మీకు కానీ ఎప్పుడైనా టాలెంట్ ఉన్న చోట ఎప్పుడు మీరు ముందుంటారు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి. అలాంటి ఇన్నేళ్ళు వెయిట్ చేసి తెలుగులో అతను డైరెక్ట్ చేయాలని ఆలోచన మీకు రాలేదా? లేదా ఆయన తెలుగు సినిమాలు చేయాలని ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా? లేదండి, అడిగానండి, ఆయన్ని అడగకుండా వదలలేదు. నీకు சொல்லுங்க సార్. Actually, after Adikalam, I had come and met Allu Arjun. Allu Arjun had met me in Chennai also. So he was telling me, sir,
I want to come to Tamil. So if you are interested, you tell me a story. I told him Vadachennai at that time. There is one role that was a very powerful role. Now I had rewritten it. The film that is there is not what I had those days in mind. So there was another character, and I told him that it will be a very nice character. Then that didn't happen, and then I came to Hyderabad also, to their office, and I told script. And then I had met immediately after Adikalam only. I had met Mahesh Babu also at that time itself, and then after Asuran, post lockdown, I have met NTR and we are talking. So it is bound to happen, but you know, I take some time to make film. It takes a long time for me to finish one film and move on to the next. That is the problem. Otherwise, we want to try. Your first Telugu film, NTR or Allu Arvind? Yeah, tell me. That time will have to tell, please. But Multi-starrer? maybe we really don't. Sir, you're Tamil, you're a great director, sir. Sir, why are you choosing comedian Soori in constable character? I just told you because I actually can't deal the pressures of making a commercially successful film like all the time. Like in the sense, keeping that in mind. And nowadays it is wherever we go, we are talking about the 100 crore club, 150, 200, 300. You know, that makes me nervous. When people started saying that Asuran 100 crore, it collected globally 100 crores and all. No, it was all inclusive, the collections, all inclusive. So that made me, I didn't want to fall into the trap of going behind that mark, like, you know, 100, 200, 300, 400. So I am scared. And the kind of films that I make, they are films that might not be those kind of typical films. So I just wanted to get myself out of that stress. So I thought I'll do a small, simple film. And I had already spoken to Soori about doing a film a few years ago. Yeah, that's why I said I thought I'll do a small, simple film. And when I wanted to do a film with Soori, he has an earnestness about his demeanor, his presence. There's one simpleness and earnestness to his presence. I thought that would lend itself good for this character. And also, while writing, I write as the film goes. So as the film gets made, I make changes in my writing. So his earnestness added to the character, and the character required an earnestness like what he has on screen. Already for National Award director, you are you next to Oscar? Are you planning next film, this film, or anything? No, see, I always say we don't make films for awards. We make films for the people from where the film is made. You know, I make Tamil films from the Tamil land with the Tamil people in it, which means the film is meant for the Tamil audiences. When they accept the film, then that is the priority. The second priority is, I always tell that, I get back my money for my producer in this film, I get my next film. If to do something better the next time. If I don't get my producer the money back in this film, I might not get another film. So I am, that is my second priority. See, it's like when you go in to eat a dinner or a lunch, the awards are not the staple. Awards are like the desserts, like, you know, the finally what you eat. You know, it's a nice thing, like a pat on your shoulder. You say, okay, well done, boy, you've done a good job. Like, you have to push yourself further. That is what I feel awards are. For the kind of films that I am making films
mainstream films with some amount of sensibilities and sensitivities. So for that kind of films, I feel the target audience are the mainstream audiences. When the mainstream audiences accept the film, then that is the first award. When the producer gets the money, that's the second award. Then the third is all the international and national recognition. That's it. Vidudhala Part 2 shooting have started or completed. Part 2 also, he director release in guitars also. No, we have finished the film. We have finished the film. The film is completed. But with the kind of acceptance and the expectation and all of that that is there around the film, we are going to shoot another 10 days for the film. That's all. We're done with the film. Bhavani, your character is very nice, but there is a audience point of his nude character. What is the accepted immediately? Subject narration, he accepted immediately. Nude character, audience no, point I of mean, view. I did have little hesitation, but he handled it in a very sensitive way. And obviously, I was wearing something while I was shooting the scene. And I think we should just go with the flow of the film instead of seeing it that way, because it has to say something. And that really has an impact. So that's how I saw it, sir. Vetri Maaran, sir. Sir, we Telugu people love you a lot and your films. We have been hearing a lot about your film with to NTR. What kind of film can we expect when you are a powerhouse and he is a powerhouse? When both of you are working together, what kind of film can we expect? See, if you ask my actors and my producer, they'll tell you, I will not know what I'm going to shoot tomorrow, tonight. So, I will go to the set and look at my friend Mani. He works with me. He's a director himself, but he will work with me. Also, he always works with me. I look at him and say, Macha, inge vandu adu mari irundha nalla irukulla. He'll look at me and say, okay, we'll do it. So, so I'll say, like, the previous day he would have asked me, okay, can I bring like 200 people? I'll say, no, why do we need 200? 50 will be enough, man. The next morning, I will go there and look at the place and say, I think 200 people will be right here. Then he'll look at me and say, okay, give me one last time, I will organize it. So, I really don't know what I will do tomorrow, today. So, we actually don't know what is going to come out of the collaboration, but I'm sure that the collaboration will make sense to me, and I will not collaborate just for the star value or the combination value. I will only collaborate for a content that will demand a star like him. So that much I can say. Sir, one more thing. We Telugu people always admired your films. And Vijay Sethupathi, sir, he is like our own actor. But when I watched the film Vidudhala, one question struck in my mind. How is the film still relevant? Because you are in the film it is shown as you are maybe a bit of glorification to the rebels, and our forces are shown in the poor light. Things were like that earlier, but things have changed drastically in the recent years. How it is still relevant? Because as a filmmaker, you have some responsibility to the society. That is why he has taken it as a period film. Sir, period Probably after that, the police force would have more developed, more increased, and more nearer to the people. We are not talking about the police of today. That time, those things were there. There are, even in Srikakulam district, how Naxalites were there, how people were there, and how people were tortured was there in the history. You cannot erase it. You cannot erase it from the memory of people. But it belongs to those days. And that's why he has taken those days and shot it. Sir, but Aravind garu ippudu గవర్నమెంట్ కూడా కొంత బుక్స్ కానీ ఇటువంటి బుక్స్ కానీ బ్యాన్ చేశారు. ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు ట్రూ హిస్టరీ,
బట్ స్టిల్ అటువంటి బుక్స్ లేకపోతే ఇంకొకటి లిటరేచర్ అవైలబుల్గా ఉంటే ఇట్ కెన్ అట్లీస్ట్ కొంతమంది మీద బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పే కదా బ్యాన్ చేసింది. సిమిలర్ కదా ఇక్కడ కూడా కేసు. హిస్టరీ బోత్ ద కేసెస్లో హిస్టరీ లేదండి. లేదండి ఇప్పుడు షిండ్లర్స్ లిస్ట్ అనే సినిమా చూసారా మీరు? మీరు ఒకసారి చూస్తే అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు జరిగింది. ఆ షిండ్లర్స్ లిస్ట్ అనే సినిమా చూస్తే ఎంత కిరాతకంగా అప్పుడు ఉన్నారు అనేది ఫ్యాక్టు. ఆ ఫ్యాక్ట్ని ఈనాడు చూపిస్తున్నాం కనుక దానికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి దానికి సంబంధం లేదు అని అంటున్నాను. సార్ అరవింద్ గారు, Schindler's List, I think Steven Spielberg, right? That is a true biopic, I guess. There is a film made on Hitler. Where is this? This is a fiction, I guess. I think in the beginning of the movie you have put it as a fictional, right? So when it is fictional, you are saying, I think it is also an unofficial remake of L.T.T. Prabhakaran. I don't know if I'm true, because I can see lots of instances. And one more thing, you've been getting back-to-back national awards. I think 5 so far. Correct me if I'm wrong. Is there a kind of template if you keep making these kind of movies with particular template, where we'll get national awards? Is that how it works? I'm sorry, I don't know. I'm just trying to know. And one more thing. One more question. This is fictional, right? This is not a biopic of anybody. See, I think your first question I answered previously. I answered previously. I'm not. I really am not making films for awards. I make films for people, from the people. From the ground I make films. Also, I think I also have to clarify something. Without knowing history, and every art form is the reflection of the society. Without something from the society, it cannot come in art. So there is something that is reflected, and it's a meditative reflection of whatever that has happened at some point, some given point in time, at some part of the world. And why do we study history? History is to learn and evolve. You make a mistake, you tell your next generation, see, you've made a mistake. They've made a mistake. Let's not make this mistake. Or, we have made the mistake, you guys don't make this mistake. Or, now, if it's a good thing, see, our ancestors did something great like this. So, we should learn it. And we should pass it on to the next generation. Without the remembrance, without the history, there is no society, there is no culture, there is no tradition, there is no freedom. So history is the essence. Like you are learning and you are passing on. That is why stories are important. Stories are folklore, are which the subaltern narrative is set. So this is that kind of a narrative. And the short film that this film has been adapted from, was that based on any real incident? No, what I said in the first disclaimer stands true. We saw the films in that characters and comedy characters. Now we are became a hero. So next you are continue that characters, or are you looking for the next hero film? Half an hour time outside யோசிச்சுட்டு வந்து நான் தெலுங்குல ஐம் டெல்லிங். ஓகே, இல்லை அது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அது. ஸோ நான் காமெடியனாக இருந்தேன், இவ்வளோ நாள் நான் காமெடியனாக வந்தேன். ஸோ தமிழ் சினிமா பெக் டேரக்டர் வெற்றி மாறன். ஸோ நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கின்றேன். ஸோ இந்த படம் கிடைச்ச விடத்தில் வந்து இன்றைக்கி டோட்டல் பீப்புள்ஸ் மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு காமெடியன் இவ்வளோ டோட்டல் சேஞ்சா. ஸோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பெரிய லக்கு. ஓகே, ஆனால் திருப்பி கண்டினியூவாக நான் இப்படி தான் போவேன் அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த வாய்ப்பை நான் தக்க வைக்கணும். நான் அதுக்கு நான் ஒரு முயற்சி பண்ணணும். நான் எதோ இதுக்கு முன்னாடி காமெடி எது ஓகே 10 days ஒரு 30 days ஓகே அப்படின்லாம். ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை. நான் காமெடியனாக இருந்தாலும் நான் யோசிக்கணும், இது கரெக்டாக முடிஞ்சளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா இது எனக்கு முக்கியமான வாய்ப்பு. இதை போய் ஈஸியாக இது பண்ண முடியாது. இன்னொரு ப்ரொடியூசர் எனக்கு வந்து கதை நாயகனாக என்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டோரி ஹீரோவை என்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க.
ஸோ அப்போ நான் அவங்களுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கணும். அப்போ இன்னொரு படத்தில் போயிட்டு நான் ஏதோ காமெடி பண்ணிவிட்டு நான் போயிட முடியாது இல்லையா? உங்களுக்கு நிறைய அப்ரிஷியேஷன் வந்து ஸோ எனி கரெக்ட் ஓகே ஃபாலோ. சார் Vetri Maaran. So you started as a film, Vidudhala is a small film. You said that after this one you started with, but when you started as a two parts and when the Sethupathi joined you, so you have a scripted for the Sethupathi or? See, actually, originally before I went for the recce, before I decided on the location, Bharati Raja sir was supposed to play the role of the mentor. So I did a look test. He's now like, whenever I look at him, you made a fool out of me. He is very upset with me for that. He was, until he saw the film. So I went for the location recce and came down and told him, it was a very, very, very hard terrain to go to the mountain. It takes 3.5 hours to walk to the hilltop where we shot. But it takes 4.5 hours to go on a jeep. That kind of road it was. Really bad roads, like very challenging terrain it was. So I came down and told him, sir, I will not be able to take you there and make the film, sir. He was upset, but then he understood the reason behind it. Then when I was thinking about who else to go for, then we thought of Sethu. When Sethu agreed to do it, then we started rewriting it. When we started rewriting it, slowly that character evolved. It became a bigger character. And when it became a bigger character, and then the journey and the terrain and everything, when we wanted to have all of that into the film, it was getting bigger and bigger and bigger. And then the producer said, I showed him a 3.5 hour footage after 80 days, 90 days of shoot. Then he said, sir, how much more do we have to shoot, sir? I think nearly half, sir. Then you'll have 7 hours of footage of what? I said, no, sir, we'll have 6 hours footage. And he said, so better, let's do, can you think of doing it as a 2-part? I was very confused because all my films, I have 5.5 hours or 6 hours before I sit for edit. Like Bada Chennai, I had 5 hours and 40 minutes. Adikalam, I had 5 hours and 40 minutes, which is made into 2 hours and 40 minutes. So I was like, initially I didn't know how to deal with it, and then I started working around making it into a 2 parts. So it was a later decision. One more question. There is a report saying that you have met with Junior NTR and narrated the story. It's a true or false? True. Narrated the story. Yes, it is true. Waiting for that. Yeah. We discussed a couple of ideas, 2-3 ideas. No, I just told no. Yeah. సార్ అరవింద్ సార్, మీకు మొత్తం కూడా ఫారెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా కలిసి వస్తుంది అనుకుంటా సార్. సెంటిమెంట్ ఫారెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎందుకంటే బన్నీ గారికి చూస్తుంటేనేమో పుష్ప 2 2 ఫారెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఎలా ఉందో మనం చూసాము. కాంతారా చూస్తుంటే ఒక బ్లాక్ బస్టర్. ఇప్పుడు చూస్తే విడుదల డైరెక్టర్ని ఫారెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రాయమని అడగాల. వెట్రి మారన్ సార్, ఇది తమిళ్లో ఎల్టీటీ అనుకొని చేశారా? ఏమన్నా అభ్యంతరం వస్తుందని కథను మార్చారా? No, there is no reference to any specific organization or leader or movement. But when you see this, when you look at the Vadyar, master, or whenever you hear of it, every ethno-national community is reminded of a leader who fought for the people in their land. I think that means every land has a leader who's fought for the people, who stood by the people. సార్, మీ సినిమాలో డిస్క్రిమినేషన్, పూర్ డౌన్ ట్రాడెడ్ పీపుల్, ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంటాయి. మీ రియల్ లైఫ్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చారా? మీరు ఏమైనా చూసారా? No, we live in a world which is we live in a world where the equity and equality is so far apart. There is, like, with
in today's world, there is the space for equality is going down more and more. So we all live in such conditions. We either ignore and continue with our lives, or we try to do our small bit to bring in a change. So we all see it, we all have seen it, we all are trying to do our part to bring in a change. అరవింద్ గారు ఎంతసేపు ఉండదు ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు తీసిన గిటార్ సంస్థ గతంలో బడ్జెట్ సబ్జెక్ట్ మించి లేదా బడ్జెట్ కోరుకున్న ప్రకారం మగధీర లాంటి సెన్సేషన్ హిట్ కొట్టారు. అప్పుడు మీరు కొన్నాళ్ళ తర్వాత నేను మగధీరకి ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టి తప్పు చేశాను అన్నారు, కానీ అది నాంది పలికింది ఇక్కడ దర్శకులకి. ఆ తర్వాత బాహుబలి సినిమా వచ్చింది, హై బడ్జెట్ కూడా సినిమాలు తీసిన నాంది పలికిన సినిమా మగధీర. సో అలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన గీతార్ సంస్థ ఇప్పుడు మళ్ళీ GA2 సంస్థ స్టార్ట్ చేసి చిన్న చిన్న సినిమాలు చేయడం, మళ్ళీ కాంతార సినిమా ఎవరో తీసి కాంతార సినిమా, పాన్ ఇండియా సినిమా మీరు చేయడం, మళ్ళీ ఈ డబ్బింగ్ సినిమాలు చేయడం ఏంటి అసలు? మీరు ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాలో గీతార్ సంస్థలో పాన్ ఇండియా సినిమా రాదా? ఎందుకు చేయలేకపోవడం కారణం ఏంటి? త్వరలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ ద బిగ్గెస్ట్ తీయబోతుందని వస్తుంది, అది ఇప్పుడు చెప్పలేను.